Oye, tú. ¿Quién, yo? Si tú te gustan los MMO, pues sígueme, ¿no? Que subo vídeo todos los días y también hago directos. Ah, ¿y ves este botón de aquí? Sí, este botón que pone unirme, ¿vale? Pues esto es para los miembros. Y tendrás un montón de cositas exclusivas si te haces miembro por tan solo 1 euro. Es obligatorio, pero me ayudas un poquito. Sí. Bueno, no os entretengo más. Que disfrutéis del vídeo. Un saludito. Hasta luego. Buenas, gente, ¿qué tal? Soy Lenny, estamos en un nuevo vídeo y en este vídeo vamos a ver una entrevista que le han hecho al señor Ghostcrawler, que lo tenéis aquí en pantalla, estamos aquí en directo, de hecho, ahora mismo. Sepáis que tenéis el directo en la descripción, un poquito más por ahí. El tema es que le han hecho una entrevista hace un par de días el señor Canon, que es un youtuber anglosajón, ¿vale? Le ha hecho una entrevista a Ghostcrawler, Greg Street, el director del proyecto del MMO de RIOT, y pues por lo que he escuchado, contesta preguntas bastante interesantes que podemos aquí hablar. Así que no voy a entretenerme mucho más, le voy a dar al vídeo. Luego lo repasaré, obviamente, aquí en directo y todo eso, lo que suelo hacer, así que bueno, no voy a enrollarme demasiado, vamos para allá. But before I ask that question, what do you think separates games like WoW and Final Fantasy XIV from the others that just don't make it? Like, what is it about them? I mean, is it just the budget? Is it the creative design that's behind it? Is it the team that's running it? I mean, it could be multiple things, but it just... you know, there's plenty of good ideas and there's plenty of, I'm sure every MMO that comes out, it's like, hey, we feel like we can do this better. And I love the fact that when we talked earlier, you're talking about, hey, I think one of the things that Riot does very well is they look at games like Dota and think, hey, maybe we could do this better by doing this and this. And they've just had they've had solid success with that. I'm sure that's the mindset with a lot of MMO developers, but they still just don't make it. Like, I would love to hear your thoughts on that. Yeah, I think you're right that budget is part of it. Like, again, thinking of rating, it's a spectacle. And in Final Fantasy, when a boss comes down and like maybe the guitar kicks in or something, like they don't mind making like custom music for boss fights and stuff like that. Like it is something amazing to see. And you can make a really fun encounter that's pretty much just like a big ogre dude hitting you, but it's just not the same epic scale. It's not the sense of like, this is something. But yeah, budget's part of it. I also think the bigger games, and maybe the ones with the bigger budget, are just better at serving a broader audience. So say you make an MMO and you're like, hey, this MMO is PvP only, because we think we can just make a better game if it's PvP. Well, you could probably guess there are going to be players that are like, well, I'm out. That's not me. Final Fantasy has a great like crafting game. It has a great social game. It lets you decorate your houses. So it serves players a lot of really... Aquí estaban hablando un poco, le ha preguntado qué opina sobre esos juegos que apuntan muy lejos y luego se estampan, que por qué hay juegos que triunfan y juegos que no, que qué es lo que él cree que hace que un juego, un MMO, valga la pena. Y aquí está comentando que tiene que ser un MMO que te enganche no solo por que sea PvP o PvE, sino que tenga más cosas, es decir, que tenga algo más, que no simplemente sea que te cargues a un bicho y sea súper épico matar al bicho y ya está, sino que, pues como otros juegos, como Final Fantasy está diciendo el ejemplo, pues que tiene el sistema de crafting, tiene el tema de housing, tiene un montón de sistemas que como que no simplemente estás jugando el mismo juego que otra persona, estás jugando tu propio estilo de juego. Y es lo que los MMOs deberían de dar en general, que sea un estilo de juego para cada uno, que cada uno tenga su propia forma de jugar el juego. Yo creo que es lo que más llama a la hora de buscar un MMO. Yo creo que es lo que está refiriéndose Greg Street. Me gusta mucho porque la verdad es que tanto el señor Canon, que lo conozco, ya lo he visto varias veces, como Ghostcrawler, el Canon le hace buenas preguntas, sabe lo que tiene que preguntarle y sabe cómo preguntárselo y sabe cómo obtener la respuesta, porque esto ya lo he visto un poquito por encima. Y mola mucho como le dice, ¿qué opinas acerca de esto? Y entonces él dice, bueno, yo como estoy en Río, tal, no sé qué. Y habla sobre cosas y da bastantes detallitos, así que está bastante interesante. Y también cómo contesta las cosas Ghostcrawler, porque la verdad que me parece una persona muy inteligente y que sabe lo que es un buen juego, sabe lo que la gente quiere y él también quiere eso, vaya. Se nota que le gustan los videojuegos, eso es muy importante. Really different motivations. Right. I don't know if you can answer this, but do you feel comfortable with the budget that you have for the Riot MMO? Oh, that's actually a really interesting question. I think I can answer it. One of the nice things about Riot is we're not going to run out of money, right? I'm not going to have a publisher that's like, hey, if you got to ship by Christmas or we're canceled. Riot will cancel this game if the game isn't good enough. They're not going to cancel the game because it gets too expensive. And those
go hand in hand. We could make a very expensive bad game, and then I would get fired. We could make a less expensive game that still really captures hearts and minds, but it's not a blank check, right? Like I have to prove, and the team has to prove that whatever Riot is putting into it is worth it, because you know, they could spend the money somewhere else. They could make a different game. They could double down on Valorant or something. So it's definitely not a blank check, but it's also not like we're not a startup where, oh gosh, we're out of money, what are we going to do? You know, I can always go back and ask for more. Whether or not I get more is going to depend a lot on what they think you know, how does the game look? What do playtesters say? How are we doing, you know, about hitting our milestones? So that is how, I mean, in the very simplest sense, you can think of it as you get some money. If you spend it well, they're going to give you more. If you don't spend it well, you're probably done. And in our case, rather than shipping the bad game, it would just get shit canned. That's awesome. But... Eso está muy bien lo que ha dicho. Eso es algo de que a mí me gusta mucho de Riot, y es eso, de que es Riot. Tienen muchísimo dinero. Por lo tanto, no se van a centrar en hacer un juego que les dé mucho dinero de per se. En plan, van a ganar dinero porque son Riot, al fin y al cabo. Pero no se van a centrar exclusivamente en que el juego dé dinero o que no se pasen del dinero que cueste, porque no les importa gastarse mucho dinero. Son Riot. Lo que les importa es que el juego sea bueno y que la gente lo juegue. Es lo que quieren, que la gente lo juegue y que sea un buen juego. Entonces, es eso, de que les da igual invertir millones, y miles de millones, les da igual, porque lo van a hacer. Porque es así. Y lo van a hacer y lo están haciendo, y así lo han llevado haciendo desde que lleva la compañía en activo, vaya. But I think that distinction, I think, is massive. Not only from your perspective, but especially from the consumer's perspective. Like, just knowing that, hey, this MMO that's coming out, it's like money isn't the issue. They'll cancel it if it's not good. So like, even that, like, just that notion, it's like, if this MMO were to be canceled, I would be devastated. I'd be really disappointed. I think everyone in the MMO world would be, the MMO community would be pretty devastated that it got canceled. But at the same token, I think it would bring another level of respect and be like, hey man, at the end of the day, it wasn't a money thing. It just wasn't good enough. They just, maybe they'll revisit it later. You know, like I would have a lot of respect for a company that, you know, would cancel a game because of that, rather than the actual money that's going into it. That's really, yeah. Yeah, I completely agree. The disappointment from players, and I understand there'd be disappointment. I'd be disappointed. But that's coming from, oh, I had such high hopes for this game, and I'm disappointed that it didn't get there. And they don't want a bad game. They don't want us to like ship the game no matter what. También es un poco de marketing, ¿eh? Es un poco de marketing, porque luego a lo mejor el juego a la gran mayoría a lo mejor no le convence, pero luego ellos dicen, es un buen juego, nos lo hemos currado, ¿sabes? O sea, esta vez es un poquito de marketing el decir, no, si el juego no es bueno, no lo sacaremos. Y luego, claro, lo sacarán y la gente ya vendrá predispuesta por el hecho de decir, dijeron que si era malo no lo sacarían, por lo tanto es un muy buen juego. Es un poquito de marketing eso, tampoco está mal, quiero decir, son inteligentes. Pero básicamente es eso, que tampoco voy a guiarme demasiado por el que digan eso, básicamente. What they want a good game, and that's you know, if we can't deliver a good game, what are we doing? Absolutely. So one of the things that the game does need to do is it needs to generate revenue. Okay, so I'd love to get your thoughts on the differences between, from your perspective as the guy that needs to generate the revenue. Love to hear your thoughts on a sub-based model versus a free-to-play model. You know, the truth is they're both viable. What you generally get in a sub-based model is fewer players, because fewer players can afford it, but are a very steady revenue stream. So you might say, I would rather 1 million players who pay me $15 a month regularly than 5 million players who sometimes pay and sometimes don't. That's just, you know, that's just the economics of it. So generally, if you want to go free to play, it's because you think you can have a lot of players and you'll be okay even if they don't individually spend a lot of money. You'll have a lot of players who spend nothing. You'll have some players who spend more, but on average, you're assuming they're not going to pay that much, and you make up for it with size. And you see that a lot of mobile games, not just mobile MMOs, but mobile games in general, assume that they don't have very long a lifespan, so they need to like make money right away. You know, big audience right away, because then people are gonna drop them and move on to the next thing. It's also interesting that in China, a little less so Korea, but still more so I think than in the West, the notion of pay for power is not as
you know, it's almost repulsive to a lot of Western players because they're Pay like, for power. it comes to them as like, well, that's not fair. Like, why should that person have better gear than me when they just spent money on it? Right. But at least to a Chinese mindset, sometimes they're thinking, well, I don't want to spend a lot of time grinding to get this item. Why can't I just pay you to get it right away and get to the good stuff? Maybe I just want to raid. Let me skip to the good stuff. Particularly, this was more true in both Korea and China when a lot of gamers had to play it at PC bongs or PC cafes, because then they're literally paying for the hour. Right. So rather than paying per hour to get 100 hours to get a sword, let me just buy the sword and skip all that stuff. So, Eso es verdad. Eso es verdad. Que en Asia la cultura de gastar dinero por las cosas en general está mucho más asentada que aquí. Pero es lo que dice, de que ¿qué prefieres? ¿Un juego en el que jueguen 15.000 personas o 1 millón de personas que paguen $15 al mes? ¿O un juego en el que jueguen 15 millones o 20 millones de personas, pero paguen los que quieran pagar, los que quieran gastarse dinero? Hombre, sabiendo que es Riot y sabiendo que ya les ha funcionado el tema del LoL, el tema del Valorant, de cómo funciona su sistema de obtener ingresos, pues yo prefiero 1000 veces que hagan un juego free to play y que pueda cualquiera acceder a él y ya está, y que no tenga nada de pay to win, por favor. Solo pido eso. Ya está. We're not going to do pay to win. We're not going to do pay to power. I'm pretty confident saying that. Y ya está. Y ahí lo tenemos. Y ahí lo tenemos. That's a big one. I probably said that, or a lot of players that say it's just not Riot's style. Right. We really want players to feel like they're welcome back. Ya estaba confirmado, ¿eh? El tema de que no iba a ser pay to win el juego ya estaba confirmado, pero aquí se reafirma de nuevo. Lo agradezco que se reafirme y que digan no vamos a hacer nada pay to win. Se reafirma, porque ya lo dijo por Twitter en su momento, pero aquí se reafirma. Me gusta. Que continúe así, la verdad. Game at any time. And yeah, if life is rough right now and you're between jobs or you just can't, you can't pay for the subscription, I'd rather them not churn out rather than be able to keep playing. So that's why Riot has traditionally liked free to play with purely cosmetic purchases. But again, is that enough though? Because an MMO, again, I'm very ignorant to the game development and the budget side of things when it comes to MMO, but I would imagine that it's very expensive to maintain and run and create an MMORPG. Is it feasible? It's probably the most expensive kind of game to make. Right? I would think so. Is it feasible to have close is like huge open world, Horizon Zero Dawn, Assassin's Creed, Red Dead Redemption style. Aquí le ha preguntado básicamente que si es rentable el hecho de hacer un juego free to play, un MMO free to play, que la única forma de pago que tenga sea pues el tema de skins o cosas así. A ver, ya hay juegos que tienen eso, quiero decir, no es el primer juego que tiene un sistema así. O sea, no creo que... Vamos. Pero entiendo el hecho de hacer un juego desde cero, ¿qué tal? Porque sí que hay otros juegos que en su momento, por ejemplo, Guild Wars, en su momento era de pago, tienes que comprarte el juego. Y luego ya pasó a ser free to play mucho después. Y luego, pues todos los demás juegos que hay free to play, la verdad, la mayoría sí que tienen algo de que dices... pica, la verdad. Pero es eso, de que... Yo creo que sí, al fin y al cabo, o sea, Valorant también habrá requerido mucho dinero, el League of Legends también, al fin y al cabo son juegos que no son fáciles de hacer, entonces un MMO sí que es verdad que es, lo que ha dicho él, es probablemente de los juegos más caros de hacer, entonces eso, está preguntando si es rentable y es una buena pregunta, la verdad, pero yo creo que sí, vaya, siendo Riot, sí. Those are also very expensive, but an MMO needs everything, it needs matchmaking, it needs a chat system, it needs, a gear system, every system you can imagine. So yeah, they're very expensive to build, and if it's a super content heavy game, they're also very expensive to run. Absolutely. If it's a more PvP based game or a more sandbox game, it's less expensive to run because players are providing a lot of the content. Right, absolutely. Is it feasible for a large scale MMO, like a big budget MMO, to sustain with a free-to-play model that just monetizes off of cosmetics? Honestly, because for me,
I'm thinking like, no. Like, for me, on like technically, theoretically, yes. Obviously, if everyone is buying these costumes and stuff, yeah, sure. I know for a fact it would be, but like honestly, like realistically, I feel like the answer to that is no. What would you say? No, we've done the math, and I think there is a world that works out. Like, really, you can have enough players who are willing to pay enough on cosmetics to fund a really big game. Really, like, Yo en cuanto salga el RIOT MMO y vea... Es que las skins del LoL ya de por sí son espectaculares. Si las skins del LoL son espectaculares, ¿cómo pensáis que van a ser? Bueno, las del Valorant también son increíbles. Quiero decir, en vez de tener un arma de color negro, gris, normal y corriente, tienes un dragón que cada vez que dispara, abre la boca y tira, parece que tire como fuego y brilla, y tiene ahí las alas detrás y una cola de dragón, y tienes el fuego en el arma y la ves. Vamos a ver. ¿Qué pretendes? ¿Que en un MMO no tengas esas pedazos de skins también? Vamos a tener unas pedazos de skins en el RIOT MMO. Es que me entra hype solo de las skins. Me muero. Ay, me muero solo del hype. Impresionante. Like how often would you expect, in order for that to work, how often would you expect to have to like release new cosmetics? Because obviously you can't release cada mes, one cada new parche, igual que el cosmetic a LOL. year to be able to, right? Like no one's gonna buy, right? That's not enough money. And I also know from experience that players resent when they feel like you're spending too much development effort on cosmetics. Like, to look at League of Legends, for example, if we stopped making champions and just kept making skins, at some point players are like, well, this kind of sucks. You're only focused on the money-making side of the game. So you need to do both. You need to make sure the game balance is good. You need to update everything that you can in order for players to feel good about it. So, yeah, again, we don't even know for sure exactly what our business model is going to be, but I've done the math enough to convince myself that if we said, yeah, can you launch a game with just cosmetics? Probably you can. Okay, interesting. So obviously you Aquí, just aquí ha dicho probably, en plan, no ha dicho que sí o sí, no ha dicho por supuesto, no lo ha asegurado, ha dicho probablemente sí. Un poquito de miedo, pero vamos, que no solo va a tener cosméticos, quiero decir, vamos a tener monturas, vamos a tener skins de armas, probablemente que hayan armas, yo que sé, es que el estilo de roles y de clases lo tenéis en mi canal de YouTube. Ya explico algo de cómo iba a funcionar. Y va a ser bastante complejo el sistema de clases. No va a ser un sistema de clases normal y corriente de decir, eres un orco guerrero, eres un elfo arquero. No. Tú coges un arco, igual, parecido a lo que está viendo últimamente. Me acabo de cargar esto, por cierto. ¿O no? No. Parecido a lo que está viendo últimamente, como el Ashes of Creation, el New World, el Albion, que no hay clases, simplemente que tú usas lo que usas, un mago, pues eres mago, pues tal, y te lo cambias cuando quieres y todo eso. Yo creo que el RIOT MMO también irá un poquito por ahí, y tendrá algo más. Estoy seguro de que el RIOT MMO va a tener algo más por ahí, va a tener algo. No sé qué va a tener, pero va a tener algo, estoy convencido, la verdad. As far as Riot MMO goes, entonces, cualquier cosa que haya va a tener skins, estoy convencido, seguro. Cualquier cosa. Monturas, es que ya te digo. Capas, es que todo, va a tener todo. El tema del housing, que también habrá housing, seguro. Es que todo, va a tener de todo. Seguro, estoy convencido, ya te digo. there's no confirmation, there's none of that. But for you personally, what do you, as a gamer, what do you personally prefer? Do you personally prefer to play a sub-to-play game or a free-to-play game that has cash shop, that has an in-game cash shop? Yeah, the one thing that bothers me about a sub is kind of the guilt of, I'm paying for this game and I'm not playing it right now. And so for a game like World of Warcraft, I came back and played the last expansion. And then when I stopped playing, I felt like, well, the right thing to do is to cancel my subscription. Right. But then if I want to jump in and play one night, well, am I going to start my subscription up again? Like, there's a little bit of friction there to really fitting in how I play. Whereas, like, if I want to play Valorant, I'll just pick up Valorant. If I want to put Valorant down for 6 months and pick it up again, great, I'll do that. Now, yeah, there are battle passes and things like that can be subscription-like. But overall, I think that's the one flaw in the subscription model is, as a player, you feel like the right thing to do is to turn it on and off all the time. Right. Kind of
Right. What do you think about the games that are free to play but have like a subscription option where you get bonus stuff like extra loot drop percentage, extra experience, Basura. A lot of games do that. Like Basura. EO does it, even Lost Ark does Basura. it to a certain extent. What do you think about that model? Basura. I think as a player, I think that's pretty cool because it gives you ¿What? the ¿Cómo que cool? ¿Cómo que pretty cool? ¿Cómo? option to kind of pay how you want. If you're like, hey, I'm not ready to commit money to this game, awesome. But if you're like, no, I'm in, I know I'm going to spend lots and lots of hours in this game. I don't mind, spending a little more for a better experience. I think that's pretty cool. It is, again, like I said before, with the pay for power, it's a slippery slope, and you can easily turn off players Right. if you're too heavy-handed with that. Eso último no me ha hecho nada de gracia, la verdad. Eso último no me ha hecho gracia demasiado. No me ha hecho nada de gracia que dijera, no, pretty cool, la verdad, me gusta. Está bastante bien. A ver, se puede analizar de muchas formas. Podemos decir, no, es que si eres free to play y no vas a jugar casi, te da igual. Y si eres más hardcore, tal. Pero es que no tiene sentido. Es que lo voy a defender siempre, que no tiene sentido el que yo sea mejor que tú por el hecho de pagar. Tiene sentido que yo sea mejor que tú porque yo he jugado más horas. Ya solo por el hecho de que tú juegues poco y yo juegue más, ya voy a ser mejor que tú. Entonces, ¿para qué darme más bufos? Aparte de para que la compañía gane más dinero. Un poco más, no sé qué decir. A mí eso no me ha gustado. Sí que es verdad que han dicho que no va a haber ningún tipo de pay to win. Para mí eso sí que sería pay to win. Y lo ha dicho él, de hecho es un tipo de pay to power, no sé qué, él lo dice así. Así que déjame en los comentarios qué opinas acerca de esto. A ver, ha estado bien. Me habría gustado un poquito más de chicha, un poquito más de cosa, pero bueno, normal que aún no pueda decir nada. De todas formas, el día 5 de noviembre, el final de los Worlds, y estoy convencido de que ese día vamos a tener anuncio del RIOT MMO. Vamos a tener alguna novedad del RIOT MMO seguro. Que van a salir, van a decir una cinemática, un tráiler, algo así. Van a decir cosas seguro, porque dijo Ghostcrawler que este año vamos a tener novedades acerca del RIOT MMO. Lo dijo. Y qué mejor fecha para dar una noticia grande que en el propio World, en los propios Worlds, que siempre anuncian cosas. Tiene todas las papeletas para llevárselo, así que poquito más. Gracias por estar por aquí un día más, chicos. Y venga, un saludito. Hasta luego. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving.